ụlọ ọrụ NDLEA adịla njikere idonyere gọọmenti steeti Enugu ukwu n'ịchụ ọnọdụ ọgwụ ike ọsọ ụkwụ ala na steeti a. Aka na-achị steeti Enugu etoola gọọmenti mba UK maka iguzobe ogige akpọrọ Visa Center na steeti Enugu. Otu kọmitii ahụike nke ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu adịla uchu n'iwulite ọnọdụ ahụike na steeti a. Ekele gị onye ọma na-echere oge akụwa nkuruchi taa. Gere ka ọha m n'ọnụ. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Akpọọla oku ka ọhaneze jikọ aka ọnụ n'ibuso ọgwụ ike agha iji gbochie mpụ, ọhụkwa na akụnụba ala anyị welitere isi n'uju. Aka na-achị steeti Enugu Peter Mba kọwapụtara nke a oge onye kọmanda ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency gara kpọtụrụ ya n'obi gọọmenti dị n'Enugu. Ọ bụ Chika Ugwu ji akụkọ a. Akụkọ ahụ ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Gọọmenti steeti Enugu na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa okporo ụzọ akpọrọ Federal Road Safety Corps ekwekọrịtara na ịrụ ọrụ bụ ịgba iji hụ na ewelitere ọnọdụ ezi nchekwa n'okporo ụzọ dịgasị na steeti a ya na ego akpa steeti Enugu. Chika Ugwu webatara akụkọ na ha kwekọrịtara nke a oge ha gara kpọtụrụ aka na-achị steeti Enugu bụ Peter Mba. Adịkwana gị nwute, akụkọ a ka ga-abịakwara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Gọọmenti steeti Enugu etoola nke mba United Kingdom maka iguzobe ogige ebe a na-agba akwụkwọ mba ofesi na steeti Enugu. N'edemede nke odeakwụkwọ steeti Enugu bụ ọkammụta Chidiebere Ọnya binyere aka akọwa na ya bụ ogige akpọrọ Visa Center bụ otu n'ime amụma nke aka na-achị steeti Enugu Peter Mba rịọrọ onye High Commissioner mba UK nye ala anyị bụ Nigeria Dọkịta Richard Montgomery n'ọnwa June afọ a. Ederede ahụ gara n'ihu kwuo na gọọmenti steeti Enugu nabatara ya bụ ozi n'afọ ojuju wee kwuo na amụma ahụ ga-ewulite ọnọdụ akụnụba etiti mba UK na steeti Enugu. Otu kọmitii ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu na-ahụ maka ọnọdụ ahụike kwuo na ha dị nnọọ njikere n'iwulite ezi amụma niile ga-eme ka ahụike ọhaneze bụrụ ọkaibe na steeti a. Onye isi oche otu kọmitii ahụ bụ Okechukwu Aneke kọwapụtara nke a oge ha gara leta ụfọdụ ụlọ ọrụ gbasatara ahụike na steeti Enugu. Ọ bụ Chimaroke Ugwu ka akọrọ gị ka o siri gaa. Ngalaba nke House of Assembly na-ahụ maka ahụike gagasịrị ụfọdụ ụlọ ahụike nke gọọmenti nwe n'Enugu ebe ha gagasịrị gụnyere Ministry nke ahụike nke Enugu, Enugu State Primary Healthcare Development Agency, Enugu State University Teaching Hospital, Parkland, Enugu State Hospital Management Board, Enugu State Agency for Universal Health Coverage, nakwazi Enugu State Agency na-ahụ maka HIV. Mgbe ọ na-ekwusi ike na atụmatụ nke Gọvanọ Peter Mba nwere iji kwalite ahụike n'Enugu, onye isi oche nke kọmitii ahụ kwusiri ike mkpa ọ dị iji rụkọrịta ọrụ ha na ndị ngalaba ahụike nke gọọmenti ngasị n'Enugu iji mee ka ebumnobi nke gọvanọ nakwa gọọmenti pụta ihe. Mgbe ha na-ekwu okwu, ụfọdụ ndị isi nke ụlọ ọrụ ahụike na Enugu steeti na-akọwapụtara ihe na-echere ha aka mgba iji rụọ ọrụ ha nke ọma ma kwekwazie kọmitii nke House of Assembly nkwa na ha ga-arụkọrịta ọrụ iji mee ka ndị Enugu nweta ahụike tọrọ atọ. Ndị kọmitii nke ụlọ omebe iwu ahụ nakwazi ụfọdụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na ngalaba ahụike kwekọrịtara na ha ga-arụkọ ọrụ ọnụ ma chepụtakwa amụma ha ga-eji wee mee ka ahụike nke Enugu wee bụrụ nke bụ meralere na ala anyị. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Daalụ Chimaroke. Ekwuola mkpa ịbagide amụma ga-ewulite gburugburu dị iji gbochie ọnọdụ mgbanwe ihu igwe na-ebute. Ọkammụta Chukwumeri Jokereke kọwapụtara nke a na mmemme otu kwuru onwe ya akpọrọ International Leadership Program chịkọbara
maka ịgụgasị ukwu osisi na steeti Enugu. Gerekwa akụkọ a n'ọnụ Chimaroke Ugwu. Otu kwuru na nke onwe ha akpọrọ International Leadership Program bụ ndị nwere mmasị ikpochapụ ihe ndị ahụ na-eme ka gburugburu adịghị ọcha site na isi gas. Otu a na njikọ aka ndị ọzọ gbagidere n'amụma ịkọ osisi na okporo ụzọ Enugu, nke a ka ha kọwapụtara na ọ ga-enyere aka mmadụ ibi ndụ na-enweghị ọhịa site na ikuku ha na-ekuba n'ahụ ha. Mgbe ọ na-agbape ya bụ amụma ịkọ osisi, onye kọmishọna na-ahụ maka gburugburu steeti Enugu kpọrọ ndị mmadụ ka ha mụta ibi ndụ ịkọ osisi na gburugburu ha, n'ihi na ọ ga-enyere aka ikpochapụ ọrịa ha na-ebute na ikuku. Ụfọdụ ndị nsonyere n'amụma ịkọ mkpụrụ osisi a tụrụ afọ ọma ndị otu Leadership Program ma rịọ ndị bi n'obodo Enugu ka ha bụrụ ndị na-edebe gburugburu ha ọcha ma kọwapụta mkpa ọ dị ịkọ osisi nakwa niile dị n'obodo Enugu. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ka anyị laghachi azụ n'akụkọ FRC. Gọọmenti steeti Enugu na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa okporo ụzọ akpọrọ Federal Road Safety Corps ekwekọrịta na ịrụ ọrụ bụ ịgba iji hụ na ewelitere ọnọdụ ezi nchekwa n'okporo ụzọ dịgasị na steeti a. Chika Ugwu batara akụkọ na ha kwekọrịtara nke a oge ha gara kpọtụrụ akanati steeti Enugu bụ Peter Mba. Ọ na-ele anya na atụmatụ gọọmenti steeti a nwere na obi ime. Onye ji ọkwa Sector Commander Enugu steeti bụ Corps Commander Sokumbi Adeyomi kwuru na ụlọọrụ ha nwere ụlọọrụ ise ebe ha na-arụ ọrụ na steeti a, na ha na-agba mbọ ịhụ na ebelatara ihe mberede n'okporo ụzọ, ọkachasị na ụzọ ugwu Onyama nke ọtụtụ ndị nwụgo ebe ahụ. Ọ kpọkuru gọọmenti steeti a ka ha soro ha rụkọta ọrụ ịhụ na ebelatara ihe mberede n'okporo ụzọ ma kwalite akụnụba steeti a site na inyere ha aka maka inweta ebe ha ga na-enye ndị mmadụ asambodo maka ụgbọala ha inwe ikikere ịgba n'ụzọ nakwa ịzụ ndị na-agba ụgbọala tupu apụọ n'okporo ụzọ. Gọvanọ Peter Mba kwere na akụrụngwa teknọlọji dị oke mkpa ịkwalite akụnụba steeti ọbụla, ya mere ha ji mepụta igwe kamera nke na-enye aka maka nchekwa obodo nakwa ịhụ na ndị na-anya ụgbọala adịghị anyafe kilomita ha kwesịrị. O kwuru njikere gọọmenti ya dị ịrụkọta ọrụ ha na ndị FRC na-ehichapụ ichekwa ndụ ndị mmadụ n'okporo ụzọ nakwa ịkwalite akụnụba steeti a. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Daalụ Chika, ọ bụ ebe a ka anyị ga-adọbiri akụkọ nkụrụchi taa, mana tupu mbinye gere isiokwu ọrụ anyị akụkọ. Ụlọ ọrụ NDLEA adịla njikere idonyere gọọmenti steeti Enugu ukwu n'ịchụ ọnọdụ ọgwụ ike ọsọ ụkwụ eru ala na steeti a. Akanati steeti Enugu eteela gọọmenti mba UK maka iguzobe ogige akpọrọ Visa Center na steeti Enugu. Anyị mekwara ka ịmata otu kọmiti ahụike nke ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu adịla uchu n'iwulite ọnọdụ ahụike nke steeti a. Ọgwụkọ ha m n'ọnụ. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Kachibu. Top stories tonight. NDLEA partners Enugu State government to fight drug abuse and trafficking in the state. Governor Peter Mba commends UK for establishing Visa Center in Enugu State. Plus,
Enugu State House of Assembly Committee on Health set to partner relevant stakeholders, ministries and health sector. Remember, you can watch us live on YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and thanks for joining us. I am Chika Ubu. There has been a concerted call for all hands to be on deck in the fight against drug abuse and illicit drug trafficking to check criminality and ensure sustainable economic development of the state and country at large. Governor Peter Mba made the call during a courtesy visit by the State Commander, National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA. This report will be brought to you in our subsequent bulletin. Moving on, the Enugu State Government and the Federal Road Safety Corps have agreed to strengthen their partnership in order to ensure safety on roads and achieve the state government's vision of increasing its internally generated revenue. The pact was reached during a courtesy visit on Governor Peter Mba. The present administration's vision of disruptive innovation, the sector commander Enugu State Command Corps Commander Sokumbi Adeyemi hinted that the Corps has 5 operational commands in Enugu State, which has continued to play strategic roles in reducing fatality on roads, with major focus on the Ugwuonyama Road, which has claimed many lives in the past. He called for the state government to support the Corps in achieving the common goal of safety on roads and increasing the state IGR through citing centers for issuance of certificate for roadworthiness, uploading of FRSC portal, driver's licensing and training of drivers. Ours is to ensure that we have smooth passage within states when it comes to Governor Peter Mba, who identified technology as one of the major drivers of disruptive innovation, explained that the state government is currently installing security surveillance cameras as well as cameras to minimize speed on roads to ensure a safe and secure state. He expressed his administration's interest to partner with the FRSC to secure roads and reduce crashes to its barest minimum. It is actually in our interest because those cameras could only work with data. If you have not uploaded data, they are not able to recognize anything. So which is why it's important that we have accurate data. We know the number of vehicles we have in the state. We must make sure that they are all licensed and that those license plates number are uploaded in the API of the camera. The sector commander presented a document highlighting some areas the state government should partner with the Corps to generate revenue and minimize road crashes in Enugu. The Enugu State Government has commended the United Kingdom government for setting up a visa center in the state to facilitate visa applications by residents in the state, the Southeast Zone and the country at large. In a statement, the Secretary to the State Government, SSG, Professor Chidebere Onya, recalled that the visa center was part of Governor Peter Mba's earlier request during the visit to the Government House, Enugu, by the UK High Commissioner to Nigeria, Dr. Richard Motegumeri, in June this year. The statement said the government received the news of the visa center with delight and satisfaction, stressing that it would further enhance economic partnership and cultural exchanges between Enugu State and the United Kingdom. The government called on the people, especially those residing in the Southeast Zone, to avail themselves of the opportunity provided to file their visa applications in the state, saying the government would ensure improved security both to residents and visitors carrying on business in the state. It also reiterated that the state was open for business and investment more than ever before. We'll take a break here. The news continues shortly.
International Bilingual Schools Enugu is the right step to launching your child into a future with the stars, giving your child the advantage of double international languages start, that is English and French, conclusive and complete learning environment, well-balanced and non-academic staff to the standard classrooms, the well-equipped laboratory, computer room, music lab, arts room, gym, plus a multi-purpose hall and sports arena, so secure a place for your child among the stars at the Eagle Academy International Bilingual Schools, Enugu. 1320 Novo Street, Ubaka, Layout, Enugu. Call us on 09071 418897 or 08109 291923. Welcome back. The Enugu State House of Assembly Committee on Health says it is ready to partner relevant stakeholders, ministry and agencies in the health sector to ensure proper health care delivery to its primary constituents. The chairman of the committee, Okechukwu Aneke, stated this during the committee's popularization tour. Some government-owned health parastatals and agencies in the states. Among the health sectors visited by the House of Assembly Committee on Health included Enugu State Ministry of Health, Enugu State Primary Healthcare Development Agency, Enugu State University Teaching Hospital, Parkland, Enugu State Hospital Management Board, Enugu State Agency for Universal Health Coverage, and Enugu State Agency for the Control of AIDS. While reiterating Governor Peter Mba's resolve to improve the health sector of the state, the chairman of the committee stated the need for synergy to foster effectiveness, transparency, and accountability for smooth implementation of government policies. It's just a familiarization, this is not an oversight. Getting to know them and for them to know us. As a committee, it is quite good that we kind of get to know them, let them understand why our oversight function, why we'll be crossing each other's paths very soon. Heads of the health agencies were narrating some of the challenges hampering their activities, assured the House Committee of their readiness to partner for improved healthcare delivery in the state. Synergy is key. We also have the private sector in healthcare delivery. We oversee public, but we have the private practitioners. We want it to be that when we come to you with a review, regulations or review of laws, you will join us in ensuring that this ministry can regulate the activities of the private sector, the activities of traditional birth attendants, traditional activities of the herbalists. This facility where we currently occupy is a rented facility. Now, based on how the primary healthcare under one roof is supposed to function, we are not supposed to occupy this particular facility for more than 2 years. Harmonizing the salaries with that of the federal so that will not be over jeopardized. The doctors here are not receiving 100% they should receive in some areas, especially in hazard allowance, including the workers, because we are exposed to hazards working in a hospital environment. The House Committee and the stakeholders in the health sector resolved to collaboratively work out a framework to achieve the goals and targets towards improving healthcare delivery in the state. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. The need to embark on environmental friendly activities have been re-echoed to forestall negative impacts of climate change to the environment. Professor Chukwumeri J. Okereke made the disclosure during a tree planting exercise by the International Leadership Programmer, a non-governmental organization in Enugu State. Chimaroke Ugu reports again. The program is an organization with the passion of solving environmental degradation problem and man-made activities that are detrimental to the environment. In partnership with the Center for Climate Change and Development, Society for Planet and Prosperity, and Ecocyclers embarked on a tree planting exercise in Enugu Metropolis as a way of reviving
eco-friendly traditional values and practices. So anywhere there is trees, I think life is there also. So we are encouraging Enugu people, if you cut one tree, you plant two. So that's the campaign. A lot of deforestation is currently going on at the moment, especially here in Enugu State. We have the illegal logging of wood, we have cutting down of trees. So the exercise this morning is a way to pass a green message to the people of Enugu State. We want to tell them about the tree planting initiative, that they can help us with afforestation purposes and help make Enugu State to become clean and green. The Commissioner for Environment, Enugu State, Professor Sam Oguri, presented, while flagging off the exercise, emphasized that urban greening keeps residents healthy by giving them oxygen as against the product of greenhouse emission. By this tree planting, it is not only for beautification of the society, but trying to quell the effect of CO2. Participants in the tree planting exercise were optimistic that urban greening will serve as intervention to air pollution and improve healthy living. We've just used urban greening as an intervention towards remediation of air pollution to bring clean air to our environment, because clean air happens to be very, very instrumental to our individual health. Project is to plant the trees so that the earth will be healed. As people are going back, they are asking what are we doing, and we are explaining to them. So we equally use this medium to send the message that we have to do this. Wherever we are, try to plant at least one tree. The NGO called on the residents of the state to take advantage of the urban greening exercise and engage more on eco-friendly habits to mitigate the diverse effects of climate change to the environment. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. And to end the news, a recap of our major stories. National Drug Law Enforcement Agency has moved to partner with Enugu State government in the fight against drug abuse and illicit drug trafficking in Enugu State. Governor Peter Umbar has commended United Kingdom government for setting up a visa center in Enugu and has urged residents in the Southeast Zone to utilize the opportunity. We also told you that Enugu State House of Assembly Committee on Health has expressed readiness to partner with relevant stakeholders, ministries in the health sector to ensure proper health care delivery. That was the news. Thanks for watching and good night.